Are you recording? Yes, I am. You're supposed to tell me. Hello, long time no see. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? As for me, I'm doing pretty good. I know నేను వీడియో చేసి చాలా రోజులైంది, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి. But let's start with last week. Last week was my birthday. That's right, another year around the sun. Anyway, మీ అందరికీ తెలుసు నేను న్యూజిలాండ్లో ఉంటున్నానని. మరి ఈ బర్త్డేని ఏదైనా కొత్తగా సెలబ్రేట్ చేద్దాం, ఏదైనా న్యూ ప్లేస్కి వెళ్దామని ఆస్ట్రేలియాలో మెల్బర్న్ సిటీకి వెళ్దామని అనుకున్నా. అండ్ నా లాస్ట్ వీడియోలో ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీకి వెళ్ళానని మీ అందరితో షేర్ చేసుకున్నా. And I thought I'd kickstart this year's video diary by showing you all the cool places I saw and all the cool things I did in Melbourne. So without further ado, let's go! సో మండే రోజు మార్నింగ్ బయలుదేరాను న్యూజిలాండ్ నుండి మెల్బర్న్కి. ఫస్ట్ టైం న్యూజిలాండ్లో కొబ్బరి బోండం చూశాను. సో డెఫినెట్లీ ట్రై చేద్దాం అనుకొని తీసుకున్నా. ఇట్ వాజ్ ఓకే, లైక్ ఎంతైనా మన ఇండియాలో లాగా ఉండదు కదా. ఎనీవే, ఐమ్ అ హ్యూజ్ బుక్ లవర్. సో ఫ్లైట్కి ఇంకా టైం ఉందని కొద్దిసేపు అలానే బుక్ చదువుకున్నా. తర్వాత డ్యూటీ ఫ్రీ స్టోర్స్లో తిరిగాను. అక్కడ చాలా క్యూట్ క్యూట్ టాయ్స్ కనిపించాయి. ఇంకా మా ఫ్లైట్ని రెడీ చేస్తున్నారా కనిపించి బోర్డింగ్కి వెళ్ళిపోయాను. I had never had COVID అనమాట. సో ఎందుకైనా మంచిదని మాస్క్ వేసుకున్నాను. ఇంకా మెల్బర్న్కి వెళ్ళేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది, కానీ చాలా ఆకలేసింది. ఎయిర్బిఎన్బికి చేరుకోగానే ఇంకా దగ్గరలో ఏం ప్లేస్ ఉందా అని చూస్తే ఇది ఉండింది. ఇక్కడేమో ఒకళ్ళు ఫుల్ ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమాలో కౌశిక్ అన్నట్టు డైనోసార్లు అరుస్తూ ఉన్నారు. బట్ ఫుడ్ మాత్రం బాగుండింది. And the next day morning, it was my birthday. This was my birthday outfit. మార్నింగ్ రెడీ అయిపోయి బ్రంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ క్యూట్ డాగ్ కనిపించింది. తర్వాత నేను నా ఫ్రెండ్ కేక్ షాపింగ్ వెళ్ళాము. గూగుల్ హాఫ్ అని ఒక జర్మన్ కేక్ తీసుకున్నాము. దారిలో వస్తున్నప్పుడు ఈ బ్యూటిఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్న చర్చ్ని చూసా. అండ్ దెన్ వి వెంట్ ఇన్ అ క్యాబ్ ఫర్ షాపింగ్ సెంటర్లో ఒక స్పెషాలిటీ చాక్లెట్ షాప్లో మాచా చాక్లెట్ అండ్ మిల్క్ చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్ ట్రై చేశాను. ఇట్ వాజ్ ఆనెస్ట్లీ సో యమ్ అండ్ ద మాచా చాక్లెట్ వాజ్ మ్యాచింగ్ మై డ్రెస్. ఇంకా సాయంత్రం బీచ్కి వెళ్ళి టైం స్పెండ్ చేశాను. నాకు సన్సెట్ అప్పుడు బీచ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్ సో పీస్ఫుల్ అట్ దట్ టైమ్ and it feels so calm and nice. And I really loved seeing the moon on my birthday evening. We're here! Finally we made it to the park and I'm gonna cut my cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Lahari. Happy birthday to you. Thank you. Okay, you should come. I should feed you the cake first. This is some interesting cake, but it's yummy. తర్వాత రోజు ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వ్యాలంటైన్స్. మా ఫ్రెండ్తో ఉన్నాను కదా, సో ఇట్ బికేమ్ గ్యాలంటైన్స్. ఇంకా సమ్మర్ సీజన్ అయినా కానీ ఆ రోజు మార్నింగ్ వెదర్ కొంచెం క్లౌడీ అండ్ డ్రిజ్లీగా ఉండింది. సో జాకెట్ వేసుకుని సిటీ సెంటర్కి స్టార్ట్ అయ్యాం. ఈ సిటీలో బిల్డింగ్స్ అన్నీ చాలా టాల్ స్కై స్క్రేపర్స్లా ఉన్నాయి. ఈ బిల్డింగ్ అయితే సేమ్ కోకాకోలా బాటిల్ షేప్లా అనిపించింది. అండ్ మెల్బర్న్ ఉండే స్టేట్ని యాక్చువల్లీ విక్టోరియా స్టేట్ అంటారు. Maybe that's why the city architecture feels very Victorian era style. Anyway, ఇంకా నేను నా ఫ్రెండ్ ఒక క్యాఫే కోసం బయలుదేరాం. లిటరలీ లైన్ ఎంత పెద్దగా ఉంది. This is going to be so helpful. So we go on this way. మేము వెళ్ళాలి అనుకున్న ట్రామ్ స్టాప్ ఎదురుగుండానే స్టేట్ లైబ్రరీ కనిపించింది మాకు, విక్టోరియన్ స్టేట్ లైబ్రరీ. అండ్ దిస్ వాజ్ ద బెస్ట్ సర్ప్రైజ్ ఆఫ్ ద డే ఫర్ మీ బికాస్ దిస్ లైబ్రరీ వాజ్ ఆనెస్ట్లీ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ దట్ ఐవ్ ఎవర్ సీన్. Oh my god, it's so pretty.
ఇంకా లోపలైతే it was honestly so stunning. It felt like a heaven for book lovers. This library is so pretty. Like I put it in my list to come, but time untondo ledo, and I was like, okay, like maybe not. But then yeah, it's just raspberry that like I should be able to visit this place. ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి we decided to go to another part of the city. ఒక very famous street art lane ఉండింది అని తెలుసు, so we went there. Suddenly I just I thought it said Ram, and you know how like Orange lo Ram Charan's character is Ram and he's into street art and graffiti. అది గుర్తొచ్చింది లేన్ మొత్తం చూస్తే. ఇంకా ప్రీవియస్ డే చూసిన చర్చ్ అయితే నథింగ్ అనిపించింది ఈ బిగ్ అండ్ హిస్టారికల్ చర్చ్ బిల్డింగ్ చూశాక. ఇంకా మళ్ళీ షాపింగ్కి వెళ్ళాక అక్కడ ఆల్మండ్ నట్ మిల్క్తో తయారు చేసిన స్పెషల్ టీ ట్రై చేశాను. ఇంకా ఆ రోజంతా తిరిగి అలసిపోయి లంచ్ కూడా చేయకుండా ఉన్నాము కాబట్టి ఇంకా డిన్నర్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాము. మెల్బర్న్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ చాలా నచ్చింది నాకు. బస్సెస్ కానీ ట్రైన్ కానీ ఈవెన్ లైట్ రైల్ అని ట్రామ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ ఎఫిషియంట్ అండ్ ఆ ఫస్ట్ డే తప్ప మళ్ళీ ఎక్కువ క్యాబ్స్ వాడలేదు. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టే బెస్ట్ అండ్ సేఫ్ అనిపించింది. సో నెక్స్ట్ డే ట్రైన్ తీసుకొని ఒక స్పెషల్ ప్లేస్కి వెళ్ళాము. ఎస్, దాట్స్ రైట్, నేను యాక్చువల్లీ మెల్బర్న్లో టేలర్ స్విఫ్ట్ కాన్సర్ట్కి వెళ్ళాను. బట్ ఐల్ మేక్ అనదర్ వీడియో ఫర్ దాట్. ఆ రోజు మర్చ్ కోసం ఇంతమంది మనుషులు ఉన్నారు, ఏదో జాతరలో జనాలాగా. ఎనీవే, మా మర్చ్ తీసుకొని మేము మళ్ళీ ట్రైన్లో సిటీ సెంటర్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. అక్కడే వెరైటీ ఆఫ్ షాప్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో వీ డిసైడెడ్ టు హ్యావ్ లంచ్ దేర్ ఎట్ అ వియట్నమీస్ రెస్టారెంట్ వేర్ ద ఫుడ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ నైస్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యూజియంని చూడడానికి వెళ్ళాము. మీరు కూడా చూడండి. ఇది మెల్బర్న్లో మెటల్ ఆర్ట్ వరల్డ్ డిస్ప్లే. సో ఈ స్క్రాప్ మెటల్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, వాటితో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్ట్ డిస్ప్లేస్ తయారు చేశారు ఇక్కడ. ఏం సంగతి? Oh my god, Shrek! చాలా స్కేరీ ఉన్నాడు ఈ ష్రెక్. యూనో అత్తారింటికి తారేదిలో there's that dialogue, మీ వెనకాల ఏదో పవర్ ఉందమ్మా అని. నా వెనకాల ఉన్న పవర్ ష్రెక్. ఇది మొత్తం టైర్స్ నుంచి చేసినది. నెక్స్ట్ అదే మ్యూజియంలో ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ సెక్షన్ ఒకటి ఉండింది అండ్ అక్కడికి వెళ్ళాం నేను నా ఫ్రెండ్. ఇది మిర్రర్. దిస్ ఇస్ అ మిర్రర్. ఎస్. వావ్. Oh, that's a mirror. Again, yeah. Oh, no. Not here as well. Oh, this way. Bro, claustrophobic unte deenlo raavadi. This is okay. పైన చూస్తే ఓపెనింగ్స్ తెలుస్తున్నాయి. Like, Yeah. are you feeling okay? Navya? Ooh, and then it leads to this. This is really cool. Wow. ఈ కిందకి చూస్తే మొత్తం ట్రిప్పి ఉంది అసలు. ఓ మై గాడ్. అండ్ ఇక్కడ మిర్రర్ లేదు. ఓకే, అటు వెళ్ళిపోయింది మిర్రర్. ఓకే, వావ్. ఇదేదో ఇండియాలో టౌన్ దగ్గర ఉండే రైల్వే స్టేషన్ లాగా ఉంది. ఇంకా ఒక
ఒక ట్రిప్ అయిపోయాక ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్దామా అనిపిస్తుంది కదా. సేమ్ నాకు కూడా అలానే ఉండింది. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ కౌంటింగ్ డౌన్ ద టైమ్. So that was my birthday week vlog in Melbourne. I hope you like this video. Make a video nashte. Please do remember to like it, comment below and subscribe. ఇంకొంచెం రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటాను ఈ ఇయర్. So definitely stay tuned. Until then, I'll see you in the next one. Bye! Remember to like it. I don't know how to make a YouTube outro. So definitely say... Why do I keep saying stay tuned?